എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് 162 ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് 163. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് വി സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വെർബായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് റീഡാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് യു സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. യു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഐ ആണ് വരിക. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, വാട്ട് ഡു ഐ റീഡ് എവറി ഡേ? യു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ. ഡു ഐ റീഡ് newspaper every day? Yes, you read newspaper every day. No, you don't read newspaper every day. What am I reading now? You are reading newspaper now. Are you reading newspaper now? Am I reading newspaper now? Yes, you are reading newspaper now. No, you are not reading newspaper now. What have I read? You have read newspaper. Have I read newspaper? Yes, you have read newspaper. No, you haven't read newspaper. What have I been reading for half an hour? You have been reading newspaper for half an hour. What have I been reading since 8 o'clock? You have been reading newspaper since 8 o'clock. Have you been reading newspaper since 8 o'clock? Yes, I have been reading newspaper since 8 o'clock. No, I haven't been reading newspaper since 8 o'clock. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. വാട്ട് ഡിഡ് ഐ read yesterday? You read newspaper yesterday. Did I read newspaper yesterday? Yes, I read newspaper. Yes, you read newspaper yesterday. No, you did not read newspaper yesterday. What was I reading yesterday? You were reading newspaper yesterday. Were I reading newspaper yesterday? Yes, you were reading newspaper yesterday. No, you weren't reading newspaper yesterday. What had I read yesterday? You had read newspaper yesterday. Had I read newspaper yesterday? Yes, you had read newspaper yesterday. What had I been reading yesterday? You had been reading newspaper yesterday. Had I been reading newspaper yesterday? Yes, you had been reading newspaper yesterday. No, you hadn't been reading newspaper yesterday. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. വാട്ട് ഷാൽ ഐ read tomorrow? You will read newspaper tomorrow. Shall I read newspaper tomorrow? Yes, you will read newspaper tomorrow. No, you will not read newspaper tomorrow. What shall I be reading tomorrow? You will be reading newspaper tomorrow. Shall I be reading newspaper tomorrow? Yes, you will be reading newspaper tomorrow. No, you will not be reading newspaper tomorrow. What shall I have read tomorrow? You will have read newspaper tomorrow. Shall I have read newspaper tomorrow? Yes, you will have read newspaper tomorrow. No, you will not have read newspaper tomorrow. What shall I have been reading tomorrow? You will be reading newspaper tomorrow. What shall I have been reading for the coming 10 minutes? You will have been reading newspaper for the coming 10 minutes. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ മൊത്തമായി പറഞ്ഞത് 12 ടെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ 163 ദിവസമാണ്. സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് 163 163 വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം തെറ്റുകൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും.
നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്ന ദൈവത്തിനും ഗുരുവിനും നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.